మహారుచికి స్వాగతం. ఈరోజు మహారుచి ఛానల్లో పైనాపిల్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా పైనాపిల్ని స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. పైనాపిల్ స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ప్లేట్లో కారం, ఉప్పు, గరం మసాలా, పసుపు, నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. మసాలా మొత్తం బాగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. నిమ్మరసం వేసిన తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మసాలా మొత్తం ఇలా వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో పైనాపిల్ ముక్కలు వేసి రెండు వైపులా మసాలాను బాగా పట్టించాలి. స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న పైనాపిల్ ముక్కల్ని ఫ్రై చేసుకోవాలి. పైనాపిల్ ముక్కల్ని ఇలా రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి. పైనాపిల్ రెండు వైపులా బాగా కాగిన తర్వాత దీన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. రుచికరమైన పైనాపిల్ ఫ్రై రెడీ. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే మహారుచి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.